دائما تواجهنا قضية tips to mastering English اللي هي النصائح اللي ممكن نقدمها لتطوير مهارة الشخص في المحادثة في اللغة الإنجليزية. فهذه قطعة بسيطة نتعلم من عندها القراءة واللفظ، وبنفس الوقت هي عبارة عن tips for improving your fluency in English, your pronunciation, your speaking, your communication in general. Mastering English in a year may seem like a daunting task، يعني مهمة صعبة، مهمة كبيرة، لكن مع التكريس الخاص بشيء يخص اللغة and focus it's definitely achievable. بكل تحديد ممكن قابل على الإنجاز. Here are some tips to help you improve your English language skills and become a professional English speaker. حتى تكون كلش professional English speaker. Number 1, focus on the basics. ركز على الأساسيات اللي هم the first step in mastering any language is to have a solid foundation of grammar, vocabulary, and pronunciation. Spend time reviewing grammar rules, memorizing vocabulary, and practicing pronunciation. Number 2, immerse yourself in the language. To become fluent in English, it's important to immerse yourself. To immerse yourself in language, to become fluent in English, it's important to immerse yourself in the language as much as possible. This can involve reading books, ممكن قراءة الكتب, watching movies or TV shows in English. اللي هي أنا أنصح social kind of TV shows، يعني هذه الاجتماعيات. Listening to English language music and speaking with native speakers. طبعا إذا كان هذا الشيء متوفر. Practicing English and listen. Practice speaking and listening. Speaking and listening are two of the most important skills for mastering any language, including English. يعني هم هذولي بصراحة input and output. Listening, input and output. Speaking. To improve your speaking skills, try speaking with native speakers. حتى لو ماكو native speakers ف English as a second language speaker يفي بالغرض. شخص يتحدث اللغة كلغة ثانية حتى يكون نوعا ما أعلى منك مستوى، هذا راح يكون مفيد إلك. Joining conversation groups or practicing with language exchange partners. أنا أفضل conversation groups، هذولي Toastmasters وجماعتهم. Listening to English podcast ضروري جدا. English podcasts. Watching English language news programs or TV shows and practicing listening to different accents. كلش مهم حتى في الاختبارات المعيارية هذا الشيء مطلوب. Different accents. Set achievable goals. يعني لا تجي اليوم أنت تحدد أنه أني عندي 30 هدف لازم أحققهم ولا 15 هدف. حقق 1 أو 2 أو 3 الأساسيات. هذه راح يفيدك جدا على التقدم خطوة. Set achievable goals. Set realistic goals for yourself, such as learning a certain number of new words each day or practicing your speaking skills for a certain amount of time each week. Celebrate your achievement. دائما حاول أنه تكافئ نفسك no matter how small they may seem. Use technology. طبعا احنا نقول قضية التكنولوجي هي مو مصدر المعلومة، لكن هي assistive، ممكن هي تساعد في تعلمك للمفردات. Technology can be a great tool for improving your English language skills. بالتحديد use language learning apps such as Duolingo or Babbel. Watch YouTube videos اللي أنا أنصح به number 1 بصراحة هذا بالتحديد. Or online courses to join online language exchange groups. Read extensively. يعني قضية القراءة ما المفروض أي شخص يستغني عنها. يعني القراءة ضرورية جدا للشخص حتى
تطور مهاراته، مفرداته، النسيج العصبي مالت الشخص بالقراءة يتبدل فيصير عنده قدرة reasoning أو تفكير أعلى. Practice طبعا reading extensively can help you improve your vocabulary and grammar skills. Start with easy books or articles and gradually graduate your work up to more challenging texts. Practice هي قاعدة الثلاثة. Practice. The most important factor in mastering any language is practice. Make sure to practice your English language skills on a regular basis, whether it's speaking, listening, reading, or writing. Becoming a professional English speaker takes time and dedication. أهم نقطة إنه it takes time, but it's definitely possible. Here are some additional tips to help you achieve the goals. هذه شوية نصائح إضافية بهذا الشأن. Gain industry specific vocabulary. حاول تتخصص بالموضوع. Depending on your career path, it may be important to learn industry specific vocabulary in order to communicate effectively with colleagues and clients. حتى تقدر تتمكن من التعامل مع الزبائن أو مع الزملاء في العمل. Develop effective communication skills. هذه communication هي مرتبطة language، يعني هي مو منفصلة عنه. Effective communication involves more than just language skills. It also involves active listening, empathy, and clear articulation. Learn about cultural differences. تعلم عن الاختلافات الثقافية اللي موجودة من خلال المشاهدة والاستماع. In addition to language skills, it's important to understand cultural differences that may impact communication in professional setting. Practice public speaking. يعني دائما تخيل أمام محفل من الناس وأنت تتحدث. Public speaking can be a valuable skill in many professional settings. هذا public speaking ضروري جدا واحد يسوي له practicing by joining Toastmaster Club, taking public speaking course. In conclusion, mastering English in a year is achievable, but with focused dedication. أنت ممكن تحقق هذا الإنجاز بسنة، لكن بصراحة يحتاج له focus زين and consistent practice. To improve your speaking and listening skills, it's important to immerse yourself in the language. Set achievable goals. اختار أهداف قابلة للتحقيق and use technology with other sources and resources. Becoming a professional English speaker involves developing effective communication skills, learning industry-specific vocabulary. دا ينصحك لأنه هذه هي المدخل مالتك إلى اللغة، احتياجك لأن بيها social relevance إلك، and understanding cultural differences. لا تكون كلش judgmental على أو سريع في الأحكام. With practice and determination, anyone can become a confident and fluent English speaker. ربي يحفظكم.